Yeda na Nyankopon ase ene awia yi me be recording na masasa babak na esen kameye message bi enura but mentumi anya na eno nwumre no nti ene yenso yesan de no so asan so na yenso yetimi ehu no kre this time eno kre ndie me biebie ma che me nuanom dito na obi biara nso ayede etimi ehu de wi a enema ekro na de tian se Jesus aka asem bi Jesus Christ. Omo churo. Omo churo New Testament no chere say Jesus Christ. Eka asem bi Matthew. Na me be ka kire na onzo watimi amoni ada ho we Kristo ni a mesra obi waso na onzo tie bi na ema woni nya de ena ho ebe se enokra de we de ya wontimi mfansi enokra ayese suban ti se nyinsan we da ya wontimi mfansi edepi ona mpesa mkachiro no na Jesus makachiro mo se makachiro mo da bia se Jesus Christ as a person, Jesus Christ as a human being never exists. Omo kreti sa ya ntro no eno mo de dada yen se Nyankopon se ni begotten son bi abe waje nkwa na ne baby ko heaven akwa kosiesie da bia mayen no aba be fire ko heaven. And I make a tell say, no, Jesus is coming to take anyone to heaven. Into ongu Sunday and neni nyina ye nkrofobia. Omodo omabra bo to chacha. Omo say time enu musika. Ewo asofo bi nsema. Sa asofo no eye demons. Dem pesa me catch me no. Entimi nuanom hu no kra ombedwane afri sa asofo no na ase. Na omodo musika ne bi abo amoborofo ekunafo omu ni bie. No masa di bia didi na o man kasa nso no o ma ye fresh dem me hwa no o mo kire se Jesus me be kan kire o ye se Jesus ma me nin kan boafu ye se Jesus e ka kire na suafo no se e di sem ene enkomhyesem nyina be si John the Baptist so Matthew chapter 11 verse 12 to 13. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and violence taken by force. The kingdom of heaven has suffered violence. Violence be Jesus e ka ho asem o hai. What you say? Ye nim say Nyankopon anim die anka violence ntimi nya djuma wo Nyankopon anim. Na the kingdom of heaven no, violence be na the kingdom of heaven e suffer. Mama yanwene sa asem we se nso hu ye da bia ye ka na akoya sresem ebi mu kra timi de ya sresem ka say violence taken by force any ade but what violence ene Nyankopon hinie e suffer me pesa tiefo mu tie mi nyina no analyze sa ensem we see omo ka no ahen. Now Matthew chapter 11 verse 13 na was say for all the prophets and the law prophesy until John the Baptist. Intinetures so person wa kire say John the Baptist nkwa na wo the last prophet. Wo ye odifo bi a otwato. After John the Baptist ye chi no. Eni kwansi enya odifo bi a ewo a Christopher mu. Ebisa a Christopher som through the New Testament. And the New Testament no so e da ye nuanom Christopher no. E kire ye nuanom Christopher say John the Baptist is supposed to be the last prophet. Wo ye odifo. Enti abusuafo yansanhwa mamenka atwi ne nkyeremu me kan atwi ne nto akyeremu Matthew chapter 11 verse 13 no o say tieni yo atiefo o say na adifo no nyina ene emra no ehye o say adifo no nyina ne emra ene enkomhye no nyina besi Yohane so Yohane no na ofre ne John the Baptist enti o say adifo no nyina ebai ene emra adifo no enkomhyesem enyina besi John the Baptist ya wo Yohane eso enti after John the Baptist no there will be no prophet enti adenti ne osu bempa Ghana wo so wo prophet what you say enti say Christopher na nkasa kwa ne say o kan Bible ni ya they will see something ba o kan de o pa ne edwom ene asa na son ne bedunu mu dada ye de o kogu hall ni e bia enwom ena let it rain fall on me. Nothing is raining and falling on you. I am telling you. What you say?
Brotherless, nothing is raining and falling on you. What you say? Tell me for Mama Yami now. Now, say Jesus Christ or catch and say, a decent any unconscious United Besi John the Baptist. Now, Yamna Ephesians chapter 4 verse 11. So Jesus Christ himself gave us the apostles, the prophets. Hey, now let us wait a minute. And Jesus Christ in our catcher Matthew 11:13 say, a decent conscious United Besi John the Baptist. Not just a odifo chato a John the Baptist. But ye basaba Ephesians and so Paul and so say, Jesus Christ himself gave us the apostles and the prophets and the evangelists and the pastors and the teachers. It's not just what say Jesus the corona walker and say John the Baptist is the last prophet. No? Jesus the corona samba be here diphobia my Ephesians chapter 4 verse 11. Abusian for entisadia we say pay and ukrabe ena ewomu. What you say? And ukrabe pa ena ewomu. Nti mama yami ni na hono yenhwe ne ma bi ewa ha. What you say? Mama yami ni na hono yen compare ne ma bi ewo New Testament nim. Ne ebehu na da ene adafedefede a enkrofo bi de efaso. Now, on the two statements no ewo Matthew 11:13 no ene Ephesians 4:11 e contradicted. This is mamenka Ephesians 4 verse 11 nso twi enchew. Ephesians 4 ewa ha. Twi ne se Ephesians 4. Ephesians chapter 4 verse 11. Was it wono ebinom aye asomafo, ebinom aye adifo, ebinom aye asempakafo, ena ebinom aye ahwefo ene akyerɛkyerɛfo. Enti Jesus ka kyerɛ yɛn sɛ John the Baptist is supposed to be the last prophet. Enti wɔse adisɛm ne nkɔmhyɛsɛm nyinaa besi John the Baptist so. What you say? Matthew 11:13. But yeba Ephesians 4:11 so wɔse Jesus no ama ebinom aye asempakafo ena wama ebinom aye adifo. Enti na kyerɛ two statements yi contradicted ewa ha. But enade enye contradiction na mene wo hwe. Mene wo be san hwe contradiction later on. Ye be focus on asem of Jesus e kan na Matthew 11 verse 13 no. O say edisem ene enkomhyesem ye ka enkomhya ene Nyankopon da bibia de akyere me. Nyankopon aka kyere me say election e bai na nado na bewe ne o so be mpam no no. Mamenum fiu kakra. Ose ena Nyankopon yi we di akyere me ena enkom se na omo hye enkom ne ade omo ya Kristofo se enkom omo ya Kristofo de a anka me no omo ni problem anka obia no omo ni problem omo so omo ya Kristofo they worship through the New Testament ena the New Testament na omo di akyere na omo de dada ye nuanom edi ye nuanom atena esumu no so kyerɛkyerɛ yen se edisem ene enkom hyesem enyina ebesi John the Baptist so woye odifo yensen ka wona ye the last prophet na chi no anka odifo bia emabim but afede adai enti ana ye wo adifo bebre wo Ghana enede ya omosan ya Kristofo so omunya Kristofo de a na anka ye beka se ne ye yanke beto omase kakra what you say this omo Bible no mu de ache ne kire se John the Baptist adisem ene emra ene enkomhyesem nyina besi John the Baptist so. Enti after John the Baptist no, there's supposed to be no prophet. Enti ene Kristo sumu no, enke ni kwansa nke enya Kristo ni bia ofre no so yodifo. Enti after ya denti na edifo bebrebe gu Ghana ne na omo dada ye nuanom sa. Adenti na edifo bebrebe gu Ghana ne enti odifo Ebenezer da koyi adoma wosi ye fre ne prophet wan no. Kwan ne fre no. Vise so odi Jesus ye chidia Jesus nso say edisem ne nkomhyesem nyina ebesi John the Baptist so. What you say? Enti adentina Ebenezer se woye odifo ene a woye Kristoni. Adentina kum chacha enso se ono se odifo ne a woye Kristoni ene. Adentina prophet na napoku ono kwa de oba be nsankyere ne ama oba bia ofe ema no ema omo ho ofe na
omoye fresh ne de obeki si no afe wano atia ba edu emerewafo so de a ene ye wotenetena om so atia se emerewafo de wotenetena om so but edu ode say se edu emabawa omo tuetu omo ho so a omoye fresh ne de a no wakisi om atia se and so your prophet was it Jesus na afre no na obi mu me the video clip na kire na bi mu nso gina nchen yes Lord, yes Jesus, thank you Jesus, yes Lord. What you say? Enje buziafo mi bia no kura so a kire mo na omo mbetumi adi a kire no omo hotom. What you say? Jesus say edisem Matthew 11:13. Today's topic Matthew 11:13. Jesus say edisem any enkomsesem ni nyina ebesi John the Baptist so not just John the Baptist I the last prophet was he they prophesy until John the Baptist. What you say? Enti after adenti na yawo prophet Owusu Bempa e wo Ghana ne na oye odifo a oye Kristoni a was it Jesus na afre no not just why na afre no enedai why na de ne ye adwuma sa no because we know say even Jesus never exist. Enti na chese bonsam na afre wom enti no odo mo ha Ghana fo no prophet bedunum ho na frɛ mo prophet na Kofi onu otime dress ya no the flower sha na ha uhu na ase efunu bi ya adeda no oso ya prophet you ba uhu na nkwenta kwa no wa yese efunu bi ya adeda no prophet obinim abusuafo mo mfa di nimra na ye nkyerɛkyerɛ enuanom na ye mie enuanom ani mesrɛ mo mo wala yeso edifo bi amunim mo mfa omudimra na ye mfa ye nkyerɛkyerɛ enuanom. Matthew 11:13 say edisem ne nkomhyesem nyina besi John the Baptist so ye peke New Testament nso a omo kyerɛkyerɛ say the New Testament was written about 2000 years ago. What enti there is supposed to be no prophet today awoye Kristoni enti adenti na obinim ese ene woye prophet woye prophet. What you say? I was saying Kristoni me woye Kristoni dey anka me ni problem bia ba omo dada ye nuanom ene mbesa mka che mo no prophet abuluka no why na frɛ wom say Jesus na frɛ omo si Jesus ene frɛ omo dey a say Jesus ko na nso ka kyerɛ omo Matthew 11:13 say edisem ne nkomhyesem nyina bepem John the Baptist. And after John the Baptist no there will be no prophet today. There is supposed to be no prophet in Ghana. Adentina o tabel and so why prophet. It was Sunday the message this say Nyankopon da bibia dia kye no. Yes as message that's what my phone keto iso a. Engineer dia hunu yensa ono o tabel no Sunday message say Nyankopon ba bi hira me. Na bonsam pese o si ano kwan. Enti me nko so seed. Nam tia ko da bra bodam. Me nko so seed. Mo da ye nuano ye kwa ye pema san bomo guso. Ye pema bomo mo da ye nuano ye Brian ni abre ye pema bomo guso. Se me nko so seed. What you say? Enti abusuafo, what is going on? What is going on? Until this time, Mr. Mo, mama ye nyina yentrase. Na ye mpeke Bible no ye mfe yentrase nsua enema ekoso. Edifo wenum nyina wo Ghana, omusu Nyankopon na afre omu. But omu ye demons. Omu ye demons. Me catch them in town. What you say? Me omu ye demons. Bonsa na do omu ye dwuma sa. What you say? Nyankopon to tuo bonsu twedi ampon. A obo ne soro ne na sase. Woni mo ba bia. Enti abusuafo, adenti ela omo dada yensa. What you say? Adenti no omo dada yensa. Ebisa musu Jesus na frɛ mo dia. Matthew 11:13 say Jesus na anumo was edifo ni nyina bepem John the Baptist. Abusuafo mo yen kyerɛkyerɛ wianom no kra no so omoni na o. Me so message yi wo ha na wa share ma me. Na ye nuanom nso nya bi atie. Ye nuanom nya bi tie a omo nso behu de wi ania me kro. Evisa edifo we num omoni enuama no bi mo da. Omo dware ma. What you say? Okwa no mo di ho ahye mu. Wo nana ye bayifo, wo maame ye bayifo. Why you say? What you say? Me call prophet bi ho. Na ache na me kwa investigation after na me high school. Ache na odifo no ka kire me say me nana na eye me. O se me nana mante. Me nana na eye me. Enam se odifo. Me de me nana de won timi nya me ofisa me nana de me kofie kura obo pesie. Me nana bo bayira pesie ba me nya bidi.
enti me na na de me na na be me what you say enti odifo no se me na na eye me nam so odifo me na na de me kofie kura won ne bo pesie ma me nya bidie enti me na na de won ntimi nya me sa obi e kom de me nya mama pesie de esi de na wo ye me what you say na afi na sofo na ye basa na about 3 years ago me ko Ghana na menya award bi na ekura me sa nti me ko Kumase no e na me ye me catch the sofo no say we me na nya you award me de ka ko me na na wo se o ye me no me na de ne baye de ne baye ata na chiri de ne baye ni nti no de ma ba America ama me kra ma benya award me de ka ko ma ne se on kipu ma me na ebrepe mu no me ka ko fama de what you say enti ye wadifo bi ho sa omu ye demons eno omu dada yen enti etiefo omu tie me ne moma ye nyina ye me ye ni na ho na sa difo we sensu ye ntu omu so sa me de me eka me nkokora odifo bi hye nkomtro na obetimi ye na oben wabo no bobo nani so efiri se tumi bi ene omumu what you say mopa no nyina mopa adenti na mopa friend ho prophet na okuta New Testament abrekura ne Master Jesus na odi na chi no so se edi sam ne nkomhyesam nyina be si John the Baptist what you say adenti na prophet Dan odi for Dan eso wo ye prophet enso ne Master Jesus na so friend no Jesus no mo so mo di ni di mo ye nsankyerene enne no Jesus ko na so se edi for ni nyina be pem John the Baptist. So what is going on? Atiefo mama yemie yaso de owoso no ontie asempa me ka kire mo na dey. What you say? Na omonso omon kan kire omunuanom. Na omunuanom so mo omoni now. What you say? Atiefo mama yentu anuanom for this time. South of we say no nyina difo we no nyina most of them no omokwa no omo ya beifo. What you say? Ya kasa beyi a omo no omo ya beifo. Elo mo dada mo sama busianfo ya beifo ni atetete mo ntam saa enti utimi kotena efie bi mu na efie no abusianfo na timo enso na sondwie ni adentra ayadifo na ayo mo saa demonic prophets mimi nso bia demonic adifo demons opposes them elo mo dada yan what you say mo ya pe common sense wa Jesus say the last prophet ebe pem John the Baptist adenti ne ousu bempa ewo Ghana ne no so ye prophet adenti ena Ebenezer da ko iya dom se wo ye prophet adenti ena ene o de akoye friend say aburu kase wo ye prophet adenti na enei ejanso te ejoso abobo apata bi wo joso na wo se wo ye prophet. What is going on? Adenti na ene Columbus appear and so say wo ye odifo they are magicians brother Vasco na nyankopon sham omo ye magicians omo ye nyankopon na afre mo samote Ghana ne na ye hemutrim so nyankopon na afre mo modem abrabo ototacha me na adaw sawote Ghana ne na eye wo se nyankopon na afre wusu bempa mo a wodo abrabo ototacha what you say what Ghana ne na eye wo se obinim se wo angel obinim enti nyankopon na afre no a wo dada ho me se say difo se on ebre bi ba no man sa che mo dwan ye bebo mpese ka me na adaw kise ye niambre ekwa boni omudi anuano mo faso no is too much. Okay, I say enkwase asem omudi ni Ghana no is too much. Mama yen so ntiam yen kire omunyansa. Okay, I say enkwase asem omuni yedie no is too much. Mama yen kire omunyansa no omu hu se enso ye ni abre. De mpesa me kache omo ya kronfo. Okay, omo ya trofo, omo ya kronfo. De mpesa me kache mo no. Omo bo mo kronu di go makansu. Mo hwe ka se omo deda mu. Mo hwe efie a omo deda mu. Omuso mu di Jesus di mu na yensenchene ene today's topic is Matthew 11:13. What you say? Omuso mu di Jesus di nu ena eye ensenchene. What you say? Odifo tawia bi nso hye bi edin semfon. Odifo tawia edin semfon ne nkwase asem. Wo omu di Jesus di mu na yensenchene o. But Jesus ko na nso se ma mensan kan kire o. Edin Matthew chapter 11. Verse number 13. Was it a defo no nyina? Okani nyina na say all of them. Okani nyina all of them. Was it a defo no nyina? Any emra no hye any enkom hye no nyina be si Yohane so. Not as John the Baptist is supposed to be the last prophet. And ene wo Ghana ne. Now frɛ ho prophet ya. Now that no Jesus now also frɛ no. Jesus say the last prophet is John the Baptist. Enti adenti na mo dada mu nuanom sa
Adentina moda da mu nuanom sa. Hati ase abusuafo this is the time. Yen so yetini hu no kure no. Yen ka bi nkyere nuanom sa. Na yen nuanom nso ntimi mfiri sa ya difo we se num na ase. Bisa me na ada tumi bia no mumu. Paracetamol kro mu ni bi. Hati ase oma ko tutu no omo ne malamfo na dili bomu. Omo ne malamfo na etranse na omo dili no mu we oma control madren. Hati ase until this time mesramo mama ye nyina ye nyane na ye nso ye ntimi nya da eni sa atamfo bonsam yesu nkunim omo nyina ye demons. There is no two ways about that. What you say prophet bedunum Columbus apianum mopanum edin de bebre nkrofot prophet terianum odifo teria. What you prophet Dan prophet Nana Kofi prophet say prophet omodosun prophet obinim. What you say opambo on so ye the nation's prophet. What you say entisamu mu New Testament ni ye kura Christopher kamumba question odifo no. What you say ba mu nsia de mu kogina Sunday mu na ya ko to James any Corinthians de dia dada mo. Echi e baba Paul de no so Paul de no e na e kire agenda bia e wo Jesus ni mu. Agenda, there is an agenda in the name of Jesus. What you say? There is an agenda in the name of Jesus. Nti abusuafo mama yen hwa no kura akwan na watamfo bonsam so ni demons o ma na dai say di fo we say nyina ye bonsam na do mo yedwuma o Ghana na sanka Ghana ho aton di fo pa Ghana we eye no kuro man ka Ghana fo ho atom dadada me we say me ni pa bi teka yi mu right now na Nyankopon kasa kire say nipa na say o ma me message ya anka eniyama ede me be koma nimu nyina no eniyama be ma metumpon anka say nipa ni Nyankopon be da na di a kire no na say nipa ko na bo mamane na me nso no nka me woni giemu kanipa sa me reho she adifo Ghana wo na yemfa compare calamity ekoso Ghana. This means that all economics all other things being equal, the more prophets we have in Ghana is the more calamity in Ghana. If it's a adifo ni be mukura kun enipa e osma se they have rituals. There is no two ways about that. Ati ase enti abusuafo mama ye nyina ye sorry na ye ntu sa adifo fun we se so sa ye nche omo se ye nim nyansa ena ye otumi che nkwasem omudi no ati ase enti minuanom adofo anonso mutumi behwe me de ma no si e wa ha ati ase short message me pese me try na da me message ni short se de be ye omo kwadwuma enso betimi ahwe bia wie na omo kwadwuma na wo de send obi nso short de ba na message no ensem wo mu se be ya ononso betimi nya details isa me ntimi preach be 3 hours na menye o time nyina machine na mine short sa se de be ya wonso no wo betimi ahwe bia na watie na onso aka bia kira foforo na anje o time nyina nso abusuafo mesra wo ha mesra wo share video yi na onua no nso nya dai ehun de wi na emekro omo ntensem biase na odifo bi hya ne nkoma ono so otimi akwhye odifo ne se Jesus kora na wo se Jesus e ka se mu ya kire no Jesus se na difo no nyina be si John the Baptist so and there is supposed to be no prophet in Christianity today. What you say? There is supposed to be no prophet in Christianity today. And to be a picky Bible, no see Jesus na afre no a. Sa odifo no mesra mama yemo no. Mama adifo no mama yemo wo mama enstate mo wo Ghana. What you say? Nti abusuafo me de mu besia. Na Nyankopon to trobo ntu twedi ampon a obo ne soro a ode asase se fom sekete a ye ne nam so no. O nhira wo. Onye okese, o mie wani, wo abusuafo nyina.